तुर्त एम्प्लॉयमेंटा खातीर कोणाकडे तशें ऑन ग्राउंड सोल्युशन आयिल्लें ना. सगळ्याचे तकले स्किमी आसा, पेपरांनी आसात, पूण सद्या वाली कोण ना एम्प्लॉय करताले जाल्यार. Congress government comes to power, minimum 20,000 youngsters can be given employment without taxing the government revenue. पूण सद्या इशू असो तो सर्वेक तो दिलो ना म्हणून जर उलटे वोट केले जाल्यार कितें करतली काँग्रेस? तांकां महत्वाचें दिसता तो. लोक 5 वर्सांचे परफॉर्मन्स काडटले. People have guarantee that this is a secular party which is working for the benefit of the people of Goa. They will be sent back to the assembly. I think we'll move on. Minus perhaps some bad elements, if you want to say that. You can't form a government without bad elements. Minus bad elements. Cabinet atlan sudha bahar raavchana. We'll move on to the next question. Rating of current MLA, I think so. Yeah, when we look at the rating of the current MLAs, 9% say they do not know how to rate the MLA. 10.6 say the current MLA is the worst. 11.6 say bad. 31.3 say satisfactory, 31.7 say good, and 5.8 say best. जवळ 67% 31+31+7 वॉन्ट म्हणजे सॅटिस्फॅक्टरी किंवा तांकां आसा ते आमदार चलतात. हाजो अर्थ असो की सुमार 32% असेंब्ली बदलतली इलेक्शन जावन. म्हणजे जवळ 10 ते जनरली 7 ते 8 बदलतात, पूण ह्या ट्रेंडानुसार दाखयता 12 ते 13 आमदार बदलतले इफ वी गो बाय. म्हणजे नो why you say they happy, no? 31 67% दे आर हॅपी. म्हणजे 32% सुमार असेंब्ली बदलची पडली. ऑलमोस्ट no this 10 to 12 MLAs. This survey contradicts the previous survey that 70% won't change. I don't know how this goes together. When 70% say the performance is good. No, change may be anything. Change तांकां BJP चा अशें ना. No. President rules सुद्धा असू शकता. When you change, I'm not saying. No. When you change, I don't say this party. They change in government. You can't have government without MLA. So they which no, this is bit at micro level. हे आमदाराचे पातळीचे म्हणून थोडा मातसो डिफरन्स येऊ शकता because that is full government. ज्या जाग्यार पार्टी येतात. No, but this correlates well with other survey where the preference of MLA is to give jobs. So probably these 70 the way people are happy with these MLAs because they have given enough jobs. Otherwise, that correlates well with the wish of the people to give jobs, but it doesn't correlate with the other aspect. But it also corroborates well with the first result that you showed about performance of the government. The best, the good, and the satisfactory. That itself is about 62%, and the satisfactory, good, and best, so far as the MLAs are concerned, is about 67%. So it goes together. Performance and this goes together so far as the government is concerned. So that no, but MLAs are not all government. When you say MLAs, they are all 40 MLAs. All 40 MLAs, exactly. But the majority of them are in the ruling. ह्याच हातूंतल्यान म्हाका आनी एक मुद्दो येवजलो. पर्रीकार अथवा बीजेपीचें गव्हर्मेंट जेन्ना आशिल्लें, पर्रीकारान खंय तरी इफी हाडलो, खंय पूल बांदले, ओल्ड गोवाचो रस्तो बांदलो, आनीक मोठे मोठे मोपाचें इमेजिनेशन केलें. तो प्रोजेक्ट देर इज वॉट इज कॉल्ड मॅक्रो डेव्हलपमेंट. मोठ्या पातळीचे स्टेटी खातीर GDP वाडोवपाचे प्रोजेक्ट. आनी देर इज वॉट इज कॉल्ड मायक्रो डेव्हलपमेंट. दोगांची पद्दती पळोवशात. बीजेपीन मॅक्रो डेव्हलपमेंटाचेर हें केलो, पूण काँग्रेसीचे जे मिनिस्टर्स असतात फॉर एक्झाम्पल, ते मिनिस्टर जरी जाले ते पयलीं तांचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मिनिस्टर असतात, ते मायक्रो डेव्हलपमेंटाचेर फोकस करतात. आनी ताका लागून आमकां दिसता की काँग्रेसीचो जर ट्रेंड पळयत, जो 2 असेंब्ली 3 असेंब्ली 4 असेंब्ली काँग्रेसीचे दे आर कन्सिस्टंट इन देअर कॉन्स्टिट्युएन्सी, ते परत येतात. हे मायक्रो डेव्हलपमेंट आनी मॅक्रो डेव्हलपमेंट म्हणजे बीजेपीन 5 वर्सां काम करून सुद्दां बीजेपी परत आयली ना. हो मॅक्रो डेव्हलपमेंट फील जायना, लोकांची पातळी तितली ना. दे फील ओन्ली दीस मायक्रो डेव्हलपमेंट. कोणा फाटले दारां रस्तो, कोणा गटार, कोणा आनी कितें. आन्सर ओके. बीजेपीचे गव्हर्मेंट आमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. दे फेल्ड ऑन मॅक्रो डेव्हलपमेंट, दे फेल्ड ऑन मायक्रो डेव्हलपमेंट. इफी हाडलो. इफी इज वॉट हॅज इफी गिवन जॉब्स टू पीपल. इफीन फक्त एक मॅक्रो डेव्हलपमेंट केली, पण सकले वोटराक ताणें 2 गोष्टी केल्यो ज्यो तांच्या विरुद्ध गेल्या ताणें आतांय म्हटल्यो. ताणें तिळारीचो प्रोजेक्ट अकस्मात क्लोज केलो. नाका आमकां उदक म्हणून ते वेर वी हॅड स्पेंड 900 ते 1000 कोटी रुपया खर्च केलो. बिल वाढत गेले 86 कोटी खर्च करून जे जाळे तयार झाले. It is estimated to be Why don't you listen to me now? Why don't you listen to me? You are the anchor. Listen to me. तर त्या प्रोजेक्टाचेर
हजारांनी कोटी मोर दॅन 1000 करोड खर्च जाल्ले. रायट हँड बँक कॅनालचें उदक पेडण्यान आमचें पावलें, लेफ्ट बँक कॅनालचें उदक हांगा पावपाचें, बार्देजांत पावपाचें. आमकां तो प्रोजेक्टच नाका म्हणून आमच्या सरकारान तो विशेषतः पर्रीकरान भायर उडयलो. उपरांत तें उदक आमी हाडलें, ह्या नव्या सरकारान हाडलें उदक. अजून थोडेशें काम उरलां ती गोष्ट वेगळी. एरिया कन्वर्ट जाले आता No, don't make There this is no statement. area where to put his water. I request you, don't make such a statement. It's a wrong statement. There are some discrepancies, there are some bad things do have happened, but by and large, because I move in those areas, I move in Pedne, I move in Bardez, I move in Sattari, and Bicholi, that is because people don't want to take to agriculture. There's another story. But water has come there. But that water can be used for industries. It can be used for domestic purposes. येदा व्हडलो प्रोजेक्ट बंद करून उडयलो ताणें. दुसरो आयटीचो प्रोजेक्ट बंद उडयलो. ज्या प्रोजेक्टान थाउजंड्स ऑफ लोकांक नोकऱ्यो मेळपाच्यो ते सगळे प्रोजेक्ट तांचे बंद उडयले. सो दे फेल्ड ऑन मॅक्रो. सो दे फेल्ड ऑन मायक्रो ऑल्सो. फक्त फ्लॅशी खबरी करपाक गेले. फेल्ड ऑन मायक्रो म्हणटा. फ्लॅशी खबरी करपाक गेलो. इफीचेर लक्ष दिले. मायक्रो डेव्हलपमेंट. नट आणि नटी हाडून नाचयले सगळीकडे हांगा रस्त्यांनी. कार्निवल केले, फेस्ट केले. See, I'll give a simple example of Panjim. What was Panjim and what Parrikar did out of Panjim? If all this macro development not taken place, or all those bypass and all, what would be the fate of ती Panjim? पर्रीकराची स्वतःची कॉन्स्टिट्युएन्सी झाली. इट इज सॉर्ट Now ऑफ I will मायक्रो फॉर. now I will tell you that bypass which is in Old Goa, it was pending for years together. I used to listen to Mr. Chodankar, who was MLA from every assembly. That fellow used to ask for it. He must be a witness to it. It was never done. He did in 8 months. You are Kumarjua, not Kumarjua, that Aldona connecting that bridge, Kurjuem bridge. So it's नी पूण हाजे वेल्यान दिसता की ते वोटांक कन्वर्ट जायना. पीपल डोंट कुमारजो एमएलएत ना. correct. Therefore, I said to say that macro development has not done, that is false. Now, you talking about IT, information and technology. Information and technology, I told you that unless and until you have a well established, your Premji had come to Goa. What did he say? He says, he came to the Congress government. He said, the moment I landed in Goa, vultures started hovering around me. He just left. I will also tell you what he told your Parrikar. When he came, he says, you just established a broadband service here. I am happy that my friend Narayan Murthy is guiding you. I am happy that the great scientist Raghuveer Mashalkar is helping you implement this theory. You just threw out. No. आणि मांडवीन बुडोवन उडयलो सगळे रिपोर्टांचे. See, ते इम्प्लिमेंट केले. 15 नाही 50,000 भुरग्यांक you नोकरी cannot मेळपाची. implement unless you have infrastructure. So first of all, What was the infrastructure? Broadband. We don't have electricity. We don't have connectivity. No, how you are going to implement it? इलेक्ट्रिसिटी ना कनेक्टिव्हिटी हे पयलींच्यान येत आता. मदीं 5 वर्ष बीजेपी सुद्धा येऊन गेली. इलेक्ट्रिसिटी पॉवर शॉर्टेज. Exactly. 50 मेगावॅटाची शॉर्टेज आता 250 मेगावॅटाची. So unless this basic thing is done, where is the question of implementing a plan on the paper? ब्रॉडबँड कनेक्टिविटी करपाक जेन्ना पणजेन काम सुरू केलें तर आमच्या पणजेच्या मेयरान सांगलें यू विल पुट ब्रॉडबँड थ्रू माय रोड्स ओवर माय डेड बॉडी. No, I am I'm not, making this statement. I am not aware of it. No. Panaji is the only place where the broadband cables have been put. Have been put thereafter after there was change in the municipal administration. Neville, can you tell some And the change in the government. experiences on Change your in the field? municipal administration of municipality has been there as far I remember for Regarding time this immemorial. Babu is running this municipality corporation. नेविला कडल्यान थोडे एक्सपिरियन्स ऐकूया फिल्डार तांचे रिपोर्ट करताना. Yeah, when the students had gone to the field with regards to collecting information and the rating of the current MLA, a lot of them actually felt it was purely job. Some in places like Gaon Dongri or places in Kankon, etc., people were absolutely fed up of the MLA when it came to development, etc., because they say we have not seen the MLA, we have not seen any government officials, we have not seen anything happening. There's a BJP MLA there. Yeah, he said not even government officials. You forget. See, this is exactly what I am saying. If your government starts discriminating, how they can do a macro development? He is talking about macro. If you start discriminating opposition MLA and winning MLA, how do you do macro development? Okay. So what he is trying to say is you remain to micro development. I will quote from the records of the assembly. Your MLAs have got up and said, PWD Minister Mr. Churchill, we are very happy with him.
he has given us roads, he has given us No, water. that's not development. Okay, I don't it is not think जाय development. जाल्यार I नाडी don't आवडून consider मिनिस्टर आपली कामं I करून don't घेऊ शकतात. consider tarring of road as development. For God's sake, I always used to say when I was a minister, I never used to even go at the Nal Hotat. That is not development. Development is making new roads, making Ashwin- bypasses. I mean, for me, that's development. हातून कितें आसा की ट्रेडिशनली द फॉर्म्युला आय थिंक इट इज डेव्हलप्ड बाय बीजेपी ओनली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द फॉर्म्युला आसा की बिजली सडक पाणी बिजली सडक पाणी हाका डेव्हलपमेंट म्हणटा रोटी कपडा मकान was one same. एका काळात रोटी कपडा पूण तो मकान गोंयाक तितलो क्रायटेरिया लागना हो क्रायटेरिया ना तातून हो क्रायटेरिया गोंयांत लागता पूण सगळे कडेन हे सगळे पावता सध्या हय. फक्त पुरोशे पावना तितलेच Deficit, पुरोशे huge- पावंक जाय म्हूण huge लोकांक deficit दिसता आसा. रस्ते जाय तितले बरे नात उदक एकूच वर येता किंवा दोनूच वर येता किंवा एक दीस सोडून येता बरोबर. आणि लायट वारंवार वयता हे गोंयाचे प्रॉब्लेम म्हूण बिजली सडक पाणी खंय सुटना फक्त त्या हांगाचे एक्सपेक्टेशन आनी थंयचे एक्सपेक्टेशनातून फरक 45 आसता. वर्सां 16 सरकारां येवन गेली तरी आसा situation. बिहारान केन्नाय आयज पर्यंत एक लायट पेटूंक ना त्या गांवांत 2 वरां जर लायट आयली जाल्यार थंय क्रांती जाली पूण गोंयांत तशें न्ही गोंयांत लायट येता फक्त आमकां दिसता की बाबा दिसाक 3 फावटी लायट वयता ती 1 फावटी तरी वचप आनी 2 फावटी ती वचप न्ही हो फरक आसा एक्सपेक्टेशनाचो फरक आसा गोंयांत No, you was coming with something. Let me finish. No, that was तुर्तात आमी 2-3 ज्यो गजाली पळयल्यो परफॉर्मन्स आनी चेंज इन गव्हर्मेंटाचेर पळयले मेजर इश्यूज आनी एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम MLA आनी रेटींग ऑफ करंट MLA ह्यो 4 गजाली आमी आतां पळयल्यो. अश्विन तुका समजा दोनूय पार्टींचे जाहीरनामे पळयले ह्या असेंब्ली इलेक्शनाचे ह्या इश्यूचेर तुका जाहीरनाम्यांतल्यो प्रायोरिटीज तांच्यो खंय तरी चुकल्यात वा बरोबर ना अशें दिसता कारण ते घेवन ते इलेक्शनाक गेले आनी लोक हांगा मातशे वेगळे सांगतात जाहीरनाम्याचेर वचप धोक्याचे बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज अ 5-year प्लॅन फॉर दॅट पार्टी एक्सपिरियन्स पळयत जाल्यार जाहीरनाम्याचेर वचप हे धोक्याचे कारण जाहीरनाम्यान जे प्रॉमिस करता ते इवन बजेट स्पिचांत येता हाजी कांयच गॅरंटी ना म्हूण जाहीरनाम्याचेर वचप धोक्याचें पूण हांव लोकांच्या एक्सपेक्टेशना बद्दल थोडें उलयता की हातूंत मातसो कफुसांव वचूंक शकता की जेन्ना MLA रेट करता तेन्ना करप्शन खंयच नासता पण MLAचे वायट क्वॉलिटी म्हूण धरलें जाल्यार करप्शन खूब वयर येता इट इज द हायेस्ट रेटेड पूण म्हाका हातूंत दिसता की जशें भाईन म्हणलें की बाबा कॉम्युनलिझम जर इवन 3.5% दाखयत जाल्यार इट इज अ मच बिगर इश्यू दॅन दॅट सो आय ऑल्सो फील करप्शन जर कमी जरी दाखयलें जाल्यार इट इज अ मच बिगर इश्यू की तांकां जे रेटींग करता तेन्ना आमकां मेन कितें जाय ताका पयलें प्राधान्य म्हळ्यार कोणाक तरी जॉब जाय इतल्याचेर ह्या No, just one second. I wish the corruption part was broken into villages and into urban area. Then you would know the real difference. ह्या इतल्या हाजेर आमी आयचो एपिसोड सोंपयतात आमी खुबश्यो गजाली पळयल्यो कांय गजाली जाहीरनाम्यांत आसात पूण ताजी विसंगती हांगा रिपोर्टाक दाखयल्ली आसा मतदारांनी इतल्या अजुनूय फुडल्या एपिसोडांत आमचे कडेन बरेचशे म्हत्वाचे प्रश्न येवपाचे आसात चर्चा खूब इंट्रस्टींग जाता कारण कल जो दाखयला मतदारांनी तो एक वेगळ्याच मेंटेलिटीन दाखयला रायट टू रिकॉल रायट टू रिजेक्ट लोकपाल खंयचो गव्हर्मेंट जाय अशे सारकेले अनेक क्वेश्चन आसात जे आमी फुडल्या एपिसोडांत पळयतले तो मेरेन पळयत रावत प्रुडंट मिडिया.